And that's a pace. That's the way you've been up to this point. How do you want to be different? And זה הצטרפות, כן? אנחנו עוברים עם טמפורל, עם עבודה עם זמן. זה איך שהיית עד עכשיו. אבל איך היית רוצה להיות בעתיד אחרת? I'm going to go into more detail with that. There's a lot of little nuances there. And then, אולי בעברית זה יותר, ואיך תרצה להיות בעתיד אחרת? What you get after you have that is you're getting the outcome state. So in that situation, so maybe the client then says, okay. ואז אנחנו מדברים על outcome state, כלומר לא על מטרה סמארטית, אלא על state זה מצב רגשי, הלך רוח. אז אנחנו מדברים על מצב רגשי, outcome state, בתוך הסיטואציה הספציפית, עם הטריגר הספציפי, עם הבעיה הספציפית. I want to feel confident. Great. Okay. So then it's like, what's it like when you feel confident? You know, and the person goes, wow, you know, I feel like strong, I feel like anything is possible. And you go, as you're feeling strong and anything's possible, go ahead and see that boss there. ואז אנחנו מדברים על מטרה בעצם נקודתית בתוך ההקשר, בתוך הקונטקסט. מה הוא רוצה להיות? confident, הוא רוצה להיות ואז הוא יכול להגיד כל מיני משפטים. אני מרגיש שכל דבר הוא אפשרי וכו' וכו', ואז תראו שהוא חוזר, הוא מחכה אותו, זה בעצם עוגן. העוגן הוא בעצם סוג של קליברציה, וזה גם העצמה, הוא מזין אותו בפידבק, כמו שאמר אריקסון, ועכשיו הבן אדם מרגיש תחושה חזקה, ואז הוא אומר, how is it like? איך זה בדיוק? כן, הוא בונה את ההקבלה המורכבת של המצב הרגשי הזה, ואז כשהמצב הזה מחובר, הוא אומר, טוב, עכשיו בוא תסתכל על הבעיה. עם המצב הרגשי, מה קורה עכשיו? מה זה אומר? זה מיטוט עוגנים פשוט. You know, that would be a simple collapsing anchors. Okay? An end state implies something else. End state energy זה משהו אחר, זה עדיין אנרגיה, זה עדיין איך אתה בי, ולא איך אתה דו, אלא בי, אבל אנחנו מדברים על משהו שהוא מחוץ להקשר, כלומר מחוץ, לא משנה הבעיה הזאת, הבעיה האחרת, אנחנו לא מנסים לפתור כרגע בעיה. End state, the end state energy is outside of that context. It includes it, but it's outside of it. אנחנו מדברים על זה שזה, אנחנו קוראים לזה הדרדס או הטריגר, אתם רואים יש פה איזה טריגר, עוגן, מצב ב-outcome state, מצב problem state, מצב context וכו' וכו' וכו', ואנחנו מעבר לכל זה, אנחנו לא רוצים להיות מגויסים על ידי הבעיה, אנחנו לא רוצים שהבעיה תגייס את הטיפול. אנחנו רוצים להגיד מה אתה רוצה להיות במהות, מעבר לכל הבעיות האלה. So how would you be as a person if that was no longer an issue in your life? Or that איך אתה רוצה להיות כאדם שכל העסק הזה הוא כבר לא חלק מהנושאים שלו בחיים? Stated as an away from, if I want to say it as a toward, how would you be as a person if you continue to feel confident when you're in front of a group of people? או איך תרצה להיות כבן אדם שבאופן עקבי ממשיך להיות עם ביטחון מול אנשים, בלי חרדה חברתית, מרגיש תחושה של confident, שזה בעצם המשאב שהוא נתן קודם, אבל באופן מתמשך. כלומר, לא פתרת רק בעיה אחת, אלא באופן מתמשך, אתה כל הזמן בצורה עוצמתית ועם ביטחון עצמי. ומה שאנחנו מקבלים פה בעצם זה away from ו-toward, תלוי למי אנחנו מתאימים את עצמנו. האם מתאים את עצמנו בן אדם שהוא בעצם יש לו מטה פרוגרם של away from, הוא רוצה להימנע מבעיה, או מישהו שהוא toward, איזשהו מצב עוצמתי, שהוא רוצה להיות לקראת החזון, לקראת הגזר, לא לברוח מהמקל. אז יש פה שני ניסוחים שהוא נתן. And the person might say, I feel free, man. I feel free. ואז ה-confident, בקונטקסט, מביא אותו לפרי באופן כללי. You know, free to be myself. That's an end state. Okay? אני חופשי להיות עצמי. וזה באמת כבר end state. So we're looking more for identity. It's not going to have as much pushiness and as much energy usually. It's like I was saying last night, it's more like yin energy rather than yang energy. אומר, זה פחות אנרגיה של יאנג, זה פחות טוני רובינס כזה, זה יותר משהו כזה, איך אני רוצה להיות כהוויה בחיים. But it's sustaining. אבל אפשר לשמר את זה לאורך זמן. Yeah, it's a bigger chunk. It's a much bigger chunk. וזה רמה לוגית גבוהה יותר, זה צ'אנק גדול, זה צברור גבוה, בוודאי, כי זה מדבר על מצב מתמשך של המון סיטואציות. Yeah. And you can chain them too, you know, I mean, you can get the outcome confidence and free, and that's, you would chain those together. ואפשר לחבר אותם ביחד. Let's say for confident the person says, I feel strong and anything's possible, and let's say free, I would probably just stay with. עכשיו הוא אומר, יש לנו 3 מילים, אנחנו רוצים confident, free, יש לנו כמה מילים, אז עכשיו אנחנו משתמשים בתקשורת
מה שנקרא מעבר למילים, בשביל לחבר את המילים כדי להחזיר לבן אדם את כל העוצמות שהוא רוצה. See, when you're listening a state, you're asking yourself, when they say the answer back to you, whatever the word is, are they going into that state or not? That's the main thing you're looking at. כל מילה שמישהו נותן לי, אני צריך לשאול את עצמי, אם אני נכנס עכשיו לזה או לא נכנס לזה. אם אני לא נכנס לזה, אני מחליק את זה. אם אני נכנס לזה, אני שואל, איך זה בדיוק? איך זה עבורך? איך זה מרגיש? איך זה עכשיו בגוף? Or, if you're on the phone, do they sound different? So, like, if you say, how do you want to be different in this situation? And the person goes, well, I want to feel confident. יותר מזה, זה לא מה אני רוצה כמטפל. אם התת מודע של הבן אדם באמת שלם עם המילה הזאת. Okay, they got the word, but there ain't no state there. Okay, so then it would be like, well, what's it like when you are feeling? כלומר, אם הם לא שם, אז אני כמטפל, אם זו מילה טובה, אני רוצה להחזיר, איך זה בשבילך כשאתה באמת שם? Feeling confident. And you can do that. Can you remember a time you felt confident? Go be there, see what you see, hear what you hear, feel what you feel. עכשיו הוא צוחק, וכמובן הוא משנה את הטון כדי לצחוק על הדרך הישנה של ה-NLP, והאם אתה יכול לסגור זמן שבו הרגשת ביטחון, ובו הרגשת זה, ומה שמעת, ומה ראית, וכו' וכו'. You could if you wanted to. Under penalty. אפשר, אבל אני אעניש אתכם. I used to love seeing people do this. It was so crazy because they would do this thing. It was totally mechanical. הבעיה בעיקר זה שזה מכני. And they'd be totally flat when they're doing it. And then the person would go, I know I must have felt confident at some point, but I can't find any. It's because they're in rapport with the person. בגלל שאין רפור עם המצב הרגשי הזה. You know, it's like, well, I thought, I know I must have felt confident, but for the life of me, I can't get in touch with it right now. Well, yeah, because, well, what's it like when you're feeling confident? You know, as opposed to, what's it like when you're feeling confident? פה המטפל לא רק שהוא הולך, מה שנקרא go first, הוא נותן לבן אדם את השפת גוף שלו. אז הבן אדם בקליברציה נוצר מן הדהוד ומירור נוירונס, והבן אדם בעצם מחכה את המצב של המטפל, שמחכה את המצב של המטופל, ואז הקונפידנס זה לא סתם קונפידנס כללי, זה הקבלה מורכבת שמחוברת לבן אדם עצמו, מה שזה בא מהתת מודע שלו. You want to say the word so that you're expressing the essence and the energy of whatever that state is. If you say excitement, you don't go excitement. צריך להיות הלימה בין המילה למצב הרגשי. You know what? Reminds me of a story. So one time, actually my first job, I worked at a hospital, and I worked on an inpatient substance abuse and psychiatric unit. So we would have a group about this size, actually, usually, and we were in a day room that was about the size of this room. דרך אגב, חלק מהטכניקות שלו הוא אומר, זה קבוצה בערך בגודל הזה, זה בערך כמוכם, זה אתם, זה בעצם ככה הוא עושה בעצם, הוא כאילו מדבר על ההם, אבל בעצם הוא גם מדבר על האנשים עכשיו שנמצאים מולו. Too funny. And we'd sit there all day. That's where, you know, we just talk to people, and, you know, our office was with the patients, so to speak. שימו לב שהדיבור שלו הוא בהווה. We talk with people. We, אנחנו כולנו. These are people that are experiencing various degrees of withdrawal symptoms and sometimes like full-out psychiatric kinds of behavior, right? The technical term, as we used to say, was full-tilt bozo, okay? Like out there, right? אנשים שאדם יש להם בעיות פסיכיאטריות ורילאפסינג וכו'. And so different people are going through different things, as you might imagine. And this was like 1979, and so our hospital had some money, so they started, it was like a really big deal, they started a biofeedback unit. 1979, היה להם כסף, ביופידבק, התחילו לעבוד עם מחשוב מודרני של ביופידבק. So, but because they didn't have that much money, they had one psychologist for the whole hospital, and then they had his assistant. His name was Mike. And Mike basically would go, and he would have to go to the physical therapy unit, our unit, the outpatient psych unit, the occupational therapy. They were even doing it for the cardiac unit. He had like probably about 8 different units he had to go to a day where he would do בקיצור, מייק עשה הכל בבית חולים. progressive relaxation.
with to get everybody feeling better. So, but he was a busy dude. So here's Mike. Mike comes walking in. ומייק, הוא כאילו רוצה להגיד את זה, גם אני חושב שהוא רוצה לא להעליב את מייק. הוא רוצה באמת לדבר, מצד אחד לתת ביקורת, ומצד שני גם הוא אומר לכל בן אדם יש כוונה חיובית, ולכל התנהגות יש היגיון, ובאמת יש לה היגיון להתנהגות שלו. Hi, my name is Mike Franz, and what I need to do right now, we can have enough time. What I need to do right now is we're going to teach you something about how to relax. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, בגלל שהוא היה המפקד של הביופידבק, אני הולך ללמד איך להירגע את כל בית חולים פסיכיאטרי, אני הולך ללמד לכם איך to relax. Now it's really important to learn how to relax, because if you don't, you're going to have all more tension. And you don't want to have that kind of tension, do you? But the first thing you have to do before you can learn to relax is you have to learn how to identify tension. Now, here's what I'm going to do. We're going to do something called body scanning. Have you ever heard body scanning? I know. הוא מדבר על tension, הוא מדבר על רילקס. האם אי פעם עשיתם, אתם יודעים מה זה מתח בגוף? You haven't, so we're going to do it. Body scanning. That's where you start at the top of your head, nose to frontalis. A lot of people carry tension there. A lot of people carry tension there. Do you notice any tension there? We're going to keep body scanning. No. אז הוא מתחיל לדבר על הטנשן. Listen to your jaw. Do you notice tension in your jaw? Do you notice tension in your shoulders? Any tension in your shoulders? אתם מכירים את המודעות? יש לכם מודעות לטנשן? זה המודעות לכם? How about tension in your belly? You notice that? What about your arms? How about your butt? You're feeling tension in your butt. A lot of people carrying their butt. Notice any tension in your legs? How about your feet? Now just look. האם אתם שמים לב שיש לכם מתח בגוף? יש לכם מתח ברגליים? יש לכם מתח. That's where the tension is. Now, for you to really notice the difference, go ahead and just take your hand and make it tense. Make it tense. Make it tense. Now relax. Make it tense. Now relax. Make it tense. Now relax. טוב, תעשו מתח, רילקס. אז תשימו לב שהמתח זה לא מתח ואז רילקס. להירגע לאט. לא, זה מתח והרילקס זה אותו בעצם, אותו הוראה לא ורבלית, לתת מודע בעצם להיות רילקס, tension, רילקס, בסוף הכל זה רילקס, הכל זה tension. Okay, so now what we're going to do is we're going to do Jacobson progressive relaxation. So we're going to start at the top of your head. Relax, top of your head. Top of your head. Now, relax your jaw. Relax your neck. Shoulders. Are you feeling? They're relaxing now, aren't they? Right. That's very good. Keep relaxing. Now, relax your belly. Come on now. You're holding out on me. Relax that belly. Relax. Okay? Relax your legs. Relax your butt. Okay. Everybody's starting to feel like now what we're going to do. We're going to do something really special. We're going to have you go to your special place. עכשיו יש לנו רילקס, שימו לב דרך אגב שזה בסוגסטיות, הרבה פעמים זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים את המילה הזאת רילקס בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, כדי לתקוף כדי בעצם, מה שנקרא, לשטוף את התודעה מכל הכיוונים עם המילה רילקס. אבל היה היחידה זה שהטון של הרילקס הוא מאוד 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 דומה לטנשן. רגע. And I'm going to count from 10 all the way down to 1. And when you get to 1, you're going to end up in your special place. Yes! Okay. Special place. 7, 6, 5, 4. Okay. Feeling like you're going even deeper, getting closer and closer to that special place where you can be creative and you can feel like you can relax and all kinds of very serene and sylvan and all sorts of feelings like that. Okay. 4, 3, 2, 1. Okay. Now, you can go to this place anytime you want, ever. Anytime you want. All you have to do is just count from 10 all the way down 1. And you can be in your special place. Now that you're in your special place, okay, now, everybody got that memorized. Okay, now we're going to bring you back up. עכשיו מי שמרגיש בגוף שלו, יכול להרגיש איך הגוף שלו לא מגיע לשום ספיישל פלייס, אלא לשום מקום בטוח, אלא בסך הכל מקום מאוד 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 מתוח. תראו איך המקום המתוח, או בכלל לא מקום בטוח, גם אם המילים שלו לכאורה, הוא עובד מאוד יפה, זה מילים נכונות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coming up now, coming up, feeling relaxed, but coming up, relax, coming up, all the way up, 9, 10, and gotta get out of here. And you'd be on to the next unit. And I didn't know NLP or anything back then. לא ידעתי NLP בכלל. There's something wrong here. יש פה משהו לא בסדר. זה לא נכון. It was like the bulldog approach to, progressive relaxation. Bulldog approach. I couldn't even do it as fast as he did it. He was like remember Seinfeld, fast talker? This dude was a fast talker too. So what you want to do, as Richard Bandler used to say, is when you're in a listening stage, you want to squeeze the word. You want to squeeze the word. Relax, and you want to convey the state. How would you say it? זה היה away from, ועכשיו אנחנו to word. איך אפשר לעשות את זה?
squeeze the word אומרת ריצ'רד בנדלר. Relax. לנשום. If you wanted to have a person feel calm, how would you say calm? Right. If you wanted them to feel more excited, how would you be asking them? אתה צריך להתאים את עצמך. Excited! If you wanted to have to convey curiosity, how would you say curiosity or curiously? Curious. Right. See, because all the stuff we were talking about, with the vagus nerve still counts. Okay? When you put yourself in that state, זה קשור לווגוס נרב. you're transmitting that to the other person via the vagus nerve also. אתה מעביר לבן אדם את המסרים דרך בעצם התת מודע שלך ודרך הלא ורבלי שלך. Because remember, their unconscious mind is going to catch that way before their conscious mind does. זה בדיוק הקטע שהתת מודע לא מקשיב למילים, המודע מקשיב למילים, התת מודע מקשיב לטון כמו חיה. מקשיב לטון, מקשיב לרוגע, מקשיב לשפת גוף, וזה ה-beyond words. ואת זה אנחנו קולטים. Okay? And probably as soon as you're starting to enunciate the words, because you're already going into the state, so your face is going to change if they're seeing you, or your voice is going to change, or both. ברגע שהוא רואה אותך משתנה, כבר אתה משתנה. כבר התת מודע שלו מגיב. Yep. So all we're trying to do in doing this kind of hypnotic coaching, the way I like to say it is, you want to learn how to glide on the natural tendencies of the nerve. אנחנו רוצים לגלוש על הנטיות הטבעיות של התת מודע, של המוח, של הדרך בה המוח מתנהל. אנחנו לא רוצים להמציא, אנחנו רוצים לזרום עם איך שהמוח עובד בכל מקרה. Nervous system. See, what we're trying to do is look at what do we know about how the nervous system works, and how can we do something that the nervous system already knows how to do, instead of trying to make it do something that it doesn't know how to do. Okay? So you say, okay, so one thing I want you to do is just when you're ready, just go ahead and close your eyes. Now you can either be direct, or you can say, I don't know when you'll feel comfortable where your eyes will close. That's an implied positive that it's going to be something coming from their autonomic nervous system. I mean, you can be as fancy or not as you want, all right? So you can just say, okay, go ahead and close your eyes, or let those eyes close. כי הוא אומר פה, אני לא יודע מתי העיניים שלכם יעצמו ויתחילו להירגע. הלא הזה, התת מודע לא שומע את הלא, אלא רק את הלהירגע. Lots of ways to do it. And just notice what's happening on the inside. שימי לב מה קורה בפנים. שימי לב מה קורה בפנים. And the first thing that you can do is just go ahead and begin to relax your tongue. תתחיל להרגיע את הלשון. See, so there's an embedded command there. Just go ahead and relax your tongue. פקודה מובלעת. And do you hear what's happening with my voice now? שימו לב מה קורה לטון. Now go ahead and loosen your jaw. ולהרגיע את ה... And as your jaw is loosening, now notice that you can begin to pay attention to your breathing and begin to slow down your breathing. להרגיע ולהאט את הנשימה. אז תודה רבה, היה מעניין מאוד. ניפגש בסרט הבא.